FM Ibadan. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.7 FM Ibadan. A very good afternoon to you. Thank you for joining in. This is Newsline on Melody 100.7 FM. This beautiful Thursday, the 26th day of February 2026. In the headlines, Tinubu's executive order blocks 2 trillion NNPC fees. DSU declares a total war on police corruption, impunity. Lautech mourns 6 students who died in an auto crash. U.S. arrests Air Force pilots for training Chinese military. And in sports, Osimhen slams Galatasaray display despite win over Juventus. Details shortly. A very good afternoon to you. Thank you for joining us. This is the news in detail. My name is Pretty Adegoke. The executive order issued by President Bola Tinubu stopping the deduction of management fees and the Frontier Exploration Fund by the Nigerian National Petroleum Company Limited has effectively halted revenue streams that generated about 2.076 trillion naira in 4 years. An analysis of monthly earnings submitted to the Federation Account Allocation Committee and obtained by newsmen in Abuja revealed that the National Oil Company received 20.739 billion naira from the deductions in 2022, 596.9 billion naira in 2023, 452.6 billion naira in 2024, and 906.91 billion in 2025, bringing the total to about 2 trillion between 2022 and 2025. This development followed the President's directive that all revenues due to the Federation must be remitted in full without prior deductions in line with constitutional fiscal provisions and transparency reforms in the oil and gas sector. The order, which prioritizes constitutional fiscal provisions governing the Federation account over certain operational funding arrangements under the Petroleum Industry Act, specifically nails automatic deductions such as management fees and contributions to the Frontier Exploration Fund from oil and gas revenues before remittances, insisting that all earnings must first be paid into the Federation account in line with the Constitution. President Bola Tinubu has charged the newly decorated Acting Inspector General of Police, Tunji Disu, to make the Nigerian police force better than he met it as the country grapples with banditry, terrorism, and other criminal activities. The president, who personally decorated Disu with his new rank at the State House Abuja, said the appointment comes at a defining moment for our nation's security, expressing confidence in the new police chief's inability to restore public confidence in the force. The president, who drew on his personal knowledge of Disu from his tenure as Lagos State Governor, said he believes in the dedication the new IGP exhibited while serving in Lagos. In his response, Disu pledged to justify the confidence reposed in him, vowing to end impunity and enforce zero tolerance to corruption within the force. The management of Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, has mourned the death of 6 nursing students who lost their lives in a road crash on the Ilorin-Ogbomoso Road. The institution, in a statement dated February 24 and signed by its registrar, Olayinka Balogun, described the incident as tragic and a monumental loss to the university community. The newsman had earlier gathered from a university source that the students boarded the same commercial bus from Suleja, Niger State, before the fatal accident.
In the statement, the university identified the deceased as Shehu Nana Fidaus Hamzat Idris Jamila Abdurrahim Maimuna Hamza, stressing Blessing Kevye, Owolicho Elizabeth, and Aruke Ozavize Victoria. May their souls rest in peace. The news will have a breather now. We'll return with more after this short break. Please stay with us. I love this station. Melody 100.7 FM. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your room. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpadero Street, Bodewasimi, Bashoro, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay tuned. This Melody. I love this station. Melody 100.7 FM. Thank you for being with us. Now the rest of the news in business. A dedicated cargo development directorate has been established within the Federal Airports Authority of Nigeria, marking a concerted effort to inject dynamism into the country's air freight infrastructure. Created in December 2024 by the Honorable Minister of Aviation and Aerospace Development, Festus Keyamo, the directorate is meant to be a driver of change for Nigeria's struggling non-oil export sector. Although the initiative is still in the early stages, it represents a significant shift for a sector long plagued by inefficiencies and overlooked opportunities. Nigeria, despite being a major agricultural producer of goods like yams, peppers, and fruits, has found new viable pathways to global markets because of logistical gaps that make exported goods slow or too costly to be competitive. The strategic reforms championed by FAN's leadership and operationally driven by Director of Cargo Development and Services, Lincoln Thomas, are designed to overhaul the status quo. Significant milestones already achieved include the commissioning of a new cargo terminal at the General Aviation Terminal in Lagos, a key development intended to improve export logistics. To the foreign scene now, the U.S. Justice Department announced the arrests of a former Air Force fighter pilot who allegedly trained Chinese military personnel without authorization. A Justice Department statement said Gerard Brown, 65-year-old, was arrested in Indiana after having recently returned to the United States from China, where he had been since December 2023. He is accused of having conspired with foreign nationals to provide combat aircraft training to pilots in the Chinese Air Force without the required license from the U.S. State Department. FBI Director Kash Patel posted on X that the FBI had partners have arrested a former U.S. Air Force pilot who was allegedly training pilots in the Chinese military. And on to the entertainment scene now. Veteran Nigerian filmmaker Tunde Kelani has condemned the unauthorized creation of short clips from films, describing the trend as piracy and intellectual property abuse. Kelani, popularly known as TK, voiced his concerns in a Facebook post yesterday, reacting on the growing practice of bloggers
and social media users who extract scenes from his movies and circulate them online without his permission. The filmmaker emphasized that films are designed as complete creative works and should not be reduced to fragmented content for social media engagement or profit. He called on digital content creators to respect copyright laws and support filmmakers through legitimate distribution channels. And on sports, Super Eagles striker Victor Osimhen has expressed disappointment with Galatasaray's performance despite their UEFA Champions League playoff victory over Juventus, which secured qualification to the next round of 16. Galatasaray advanced after an extra-time win in the second leg yesterday in Turin, sealing a 7-5 aggregate victory following a 5-2 first-leg advantage at home. Osimhen pulled a goal back at 3-0 to make it 3-1 on the night, putting the Turkish side 6-5 ahead on aggregate before Barış Alba Yamiz sealed qualification with a late goal. Speaking live on CBS Sports Golazo after the match, the 27-year-old Nigerian gave a candid assessment of the team's display. And with our sport, we wrap up our news bulletin for today on the Newsline. Before we go, here is a look at the main point again. Tinubu's executive order has blocked 2 trillion naira NNPC fees. Idisu has declared a total war on police corruption and impunity. The management of Lautech is mourning as 6 nursing students have been confirmed to have died in an auto crash. From the foreign scene, we told you that U.S. has arrested an Air Force pilot for training a Chinese military. While on sport, you heard that Victor Osimhen has slammed his team Galatasaray's display despite win over Juventus. And that's it on the Newsline for today, 26th day of February 2026. The news was edited and compiled and produced by Kudera Taki Makpampa and Bobola Igunfemi. It was edited by Itayo Olushola. Don't forget to join us on all our social media platforms for more news stories and excellent programming. My name is Pretty Adegoke. Thank you very much for listening. Good afternoon. Melody FM 100.7. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Mo kí yín ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adesoye lóníròyìn yìí ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Àṣẹ tí ààrẹ Tinubu gbé kalẹ̀ dínà tírílíọ̀nù 2 náírà níléeṣẹ́ NNPC. Dísù jẹ́jẹ́ láti gbógun ti ìwà àjẹbánu nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí. Ilé ẹ̀kọ́ fásitì Lautech ṣe ìdárò àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 6 tó pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ìjàmbá ọkọ̀. Nílẹ̀ òkèrè, ilẹ̀ Amẹ́ríkà fi kélé òfin gbé awakọ̀ òfurufú ìjagun tẹ́lẹ̀ rí kan fún bó ṣe ń kọ́ iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ China níṣẹ́. Lábala eré ìdárayá, Osimhen gbójú agan sí ìṣọwọ́ tí ikọ̀ Galatasaray fi gba bọ́ọ̀lù bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n fìdí ikọ̀ Juventus rẹmi. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́.
àṣẹ tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu gbé kalẹ̀ èyí tó dá iléeṣẹ́ torí sọ̀rọ̀ epo bẹtiró lórílẹ̀‐èdè yìí NNPC lẹ́kùn yíyọ owó ìṣàkóso àti owó míì ti dínà mọ́ ọ̀nà tí wọ́n gbà kó tírílíọ̀nù 2.2 náírà jọ láàrin ọdún 4. àtúpalẹ̀ owó náà èyí tí wọ́n ń pa wọlé lóṣooṣù èyí tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí ìgbìmọ̀ tí ó ń rí sí pínpín búrújì ilẹ̀ yìí tí ó sì tẹ àwọn oníròyìn lọ́wọ́ nílùú Àbújá lánàá sọ di mọ̀ pé iléeṣẹ́ NNPC gba 20 bílíọ̀nù ó lé díẹ̀ náírà nínú àdínkù náà lọ́dún 2022, 7.5 bílíọ̀nù náírà lọ́dún 2023, 408 bílíọ̀nù náírà lọ́dún 2024 àti 600 bílíọ̀nù náírà lọ́dún 2025 tí èyí sì mú kí àpapọ̀ owó náà jẹ́ tírílíọ̀nù 2 ó lé díẹ̀ náírà láàrin ọdún 2022 sí ọdún 2025. ìgbésẹ̀ yìí wáyé lẹ́yìn tí ààrẹ pàṣẹ pé gbogbo owó tí wọ́n bá pa ni wọ́n gbọ́dọ̀ máa kó kalẹ̀ láì yọ ohunkóhun sílẹ̀. ẹ̀wẹ̀ ààrẹ Bọ́lá Tinubu lánàá ti rọ adelé ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá tuntun Túnjí Dìísù láti rí dájú pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Nàìjíríà dájú bí ó ti wà tẹ́lẹ̀ lọ níbi ilẹ̀ yìí ṣe kojú lásìgbò ìgbésùmọ̀mí ìkógunjàló àti àwọn ìwà ọ̀daràn míì. ààrẹ ẹni tó múra fún Dìísù fúnra rẹ̀ níléeṣẹ́ ààrẹ nílùú Àbújá sọ pé ìyànsípò náà wáyé lásìkò tí ètò ààbò ilẹ̀ yìí ń ṣòjòjò tó sì fi ìgbàgbọ́ rẹ̀ hàn nínú ìkápá ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá tuntun náà. nínú ìdáhùn rẹ̀ Dìísù jẹ́jẹ́ láti má já ìgbàgbọ́ tí ààrẹ Tinubu ní nínú rẹ̀ kulẹ̀ pẹ̀lú ìlérí láti gbógun ti ìwà àjẹbánu nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí. nínú ìròyìn míì tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó gbomijẹ lójú ẹni àwọn aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ fásitì Ládòkè Akíntọ́lá nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ ti ṣe ìdárò ikú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 6 tó pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ìjàmbá ọkọ̀ tó wáyé lójú ọ̀nà Ìlọrin sí Ògbómọ̀ṣọ́. ilé ẹ̀kọ́ náà nínú àtẹ̀jáde kan tí ó fi léde lọ́jọ́ 24 oṣù kejì èyí tí akọ̀wé àgbà ilé ẹ̀kọ́ náà Ọláyínká Balógun buwọ́lù ṣàpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àdánù lágbà. àwọn oníròyìn ti kọ́kọ́ gbọ́ látọ̀dọ̀ ẹnìkan ní ilé ẹ̀kọ́ fásitì ọ̀hún wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà gun ọkọ̀ èrò láti Súlèjà ní ìpínlẹ̀ Niger kíṣẹ̀lẹ̀ àbádì náà tó wáyé. nínú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé àgbà ilé ẹ̀kọ́ fásitì ọ̀hún fi léde ni wọ́n ti sọ di mọ̀ pé àwọn olóògbé ọ̀hún ní Shehu Nena Firdaus Hamza, Idris Jamila, Abdulrahim Maimuna Hamza, Blessing Kevue, Owóìcho Elizabeth àti Oroke Ozavize Victoria. kọ́lọ̀ǹtẹ̀ àwọn olóògbé ọ̀hún sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. tó kọjá rẹ́kẹ̀rẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. níbo ló ń lọ. mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò tó ń bẹ̀ ọ́ ni. níbo. má wulẹ̀ dákọ má sunwó náà ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM àtàjẹrẹ ló sì máa ta. polówó ọjà ní Melody sanwó polówó ọjà sí Melody jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody kọjá ló sì máa ta ní wàrà wàrà. ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè wá àsìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915-500-107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915-500-107. bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. àtàjẹrẹ fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹ̀rẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. ẹ káàbọ̀ padà àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú. nílẹ̀ òkèrè ẹ̀ka ètò ìdájọ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti fi páńpẹ́ ọba gbé awakọ̀ òfurufú ìjagun tẹ́lẹ̀ rí kan lánàá ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ó kọ́ ọmọ ológun ilẹ̀ China níṣẹ́ láì gba àṣẹ. ẹ̀ka ètò ìdájọ́ náà
nínú àtẹ̀jáde kan ṣàlàyé pé Gerard Brown ẹni ọdún márùndínláàádọ́rin ni wọ́n gbé ní Indiana lẹ́yìn tó padà dé sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti ilẹ̀ China ibi tó ti wà láti oṣù kejìlá ọdún 2023. Wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ó gbìmọ̀pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ilẹ̀ òkèrè láti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìlò ọkọ̀ òfurufú ìjagun fún àwọn awakọ̀ òfurufú iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú ilẹ̀ China láì gba àṣẹ látọ̀dọ̀ ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ọ̀gá àgbà àjọ FBI Kash Patel nínú ọ̀rọ̀ tó fi léde lórí ìtàkùn X sọdúnmọ́ yìí pé àjọ ọ̀hún àtàwọn alájọṣepọ̀ rẹ̀ míì ti fi kélé òfin gbé awakọ̀ òfurufú ìjagun tẹ́lẹ̀ rí náà. Nínú ìròyìn àmúlùdùn, gbajúgbajà agbéréjáde lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Túndé Kèlání tí kò rojú sí bí wọ́n ṣe ń gé awẹ́ àwọn eré àgbéléwò lọ́nà àìtọ́ tó ìṣàpèjúwe ìwà náà gẹ́gẹ́ bí ṣíṣe ayédèrú eré náà àti títẹ ẹ̀tọ́ ẹni lójúmọ́lẹ̀. Kèlání tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí TK fi èrò rẹ̀ léde lórí ìtàkùn Facebook lánàá láàkó tí ó ń sọ̀rọ̀ lórí bí àwọn tó ń ṣe àmúlò ìtàkùn ayélujára ṣe ń yọ àwọn ibìkan nínú eré àgbéléwò rẹ̀ tí wọ́n sì ń pín káàkiri láì gba àṣẹ. Ó ní àwọn eré ọ̀hún jẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ iṣẹ́ ọgbọ́n àtinúdá tí kò sì yẹ kí wọ́n sọ di kélekèle. Ó pè fún bíbọ̀wọ̀ fún òfin tó dáàbò bo iṣẹ́ tí èèyàn gbé jáde àti ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn tó ń gbé eré jáde ọ̀hún nípasẹ̀ pínpín eré àgbéléwò tí wọ́n gbé jáde lọ́nà tó yẹ. Lábala eré ìdárayá, atamátàsé ikọ̀ Super Eagles Victor Osimhen ti fi àìdùnnú rẹ̀ hàn sí ìṣọwọ́gbábọ́ọ̀lù ikọ̀ Galatasaray bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n jáwé olúborí nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tako ikọ̀ Juventus nínú ìdíje UEFA Champions League èyí tí ó sún ikọ̀ náà sí ìpele ikọ̀ mẹ́rìndínlógún tó gbẹ̀yìn. Ikọ̀ Galatasaray jáwé olúborí lábala àfikún àkókò nínú ìṣìkejì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà lánàá ní Turin. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ètò kan lẹ́yìn ìdíje ọ̀hún, ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà ẹni ọdún 27 náà sọ èrò ọkàn rẹ̀ lórí ìṣọwọ́ tí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ fi gbá bọ́ọ̀lù. Ká tó mú ìròyìn wá sópin, ẹgbọ́n àkókò tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àṣẹ tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu gbé kalẹ̀ ti dínà mọ́ bí iléeṣẹ́ NNPC ṣe pa tírílíọ̀nù 2 ó lé díẹ̀ náírà láàrin ọdún 4. Adelé ọ̀gá àgbà tuntun tí wọ́n ṣẹ̀yàn níléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí Túndé Dìísù jẹ́jẹ́ láti gbógun ti ìwà àjẹbánu. Túnjí Dìísù Ẹnumiago jẹ́jẹ́ láti gbógun ti ìwà àjẹbánu nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí. Bákan náà la fi tún létí pé ilé ẹ̀kọ́ fásitì LAUTECH ṣe ìdárò àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 6 tó pàdánù ẹ̀mí wọn nínú ìjàmbá ọkọ̀. Nílẹ̀ òkèrè, àmúwá sí ti gbọ̀yìn pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà fi kélé òfin gbé awakọ̀ òfurufú ìjagun tẹ́lẹ̀ rí kan fún bí ó ṣe kọ́ iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ China níṣẹ́ láì gba àṣẹ látọ̀dọ̀ ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Lábala eré ìdárayá, Victor Osimhen gbójú agan sí ìṣọwọ́ tí ikọ̀ Galatasaray fi gbá bọ́ọ̀lù bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n fìdí ikọ̀ Juventus rẹmi. Tó èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún ọ̀kanòjọ̀kan ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Bọ́bọ́lá Egunfẹ́mi àti Kudirat Hakeem Àpàǹpà ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá lóòtú ìròyìn. Adenike Adesoye ló kà sétí gbọ̀yìn. Mo kí yín, ẹ máa yáṣẹ́ o.